سلام دوستان، اسم من امیر حسینه و خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قصد دارم رفتن به مناطق قرمزی که برای آرتور هست اسم آموزش بدن که چجوری به این مکان برید. کلا به اینجا با آرتور، با جان که هیچی، با آرتور که براش اینجا برای سرش جایزه گذاشتم که غیر قابل پرداخته. شما قبل از هر چیزی باید به این نقطه نقشه بیان، این بالا روبروی نیو آستین. بعد به قسمت استوری میاین، چپتر 4 انتخاب بکنین و این مرحله که داچ و آرتور و جان میرن برای پیدا کردن پسر جان یعنی جک. توی مرحله میرین There you are. You boys ready? Of course. خب به این مرحله میاین و وقتی وارد مرحله شدین مثل دفعه قبل که مرحله رو تموم کردین تموم میکنین. فقط آخرش تغییری هست که اون حالا بهتون میگم. Now, listen. If we go in there and start shooting up the place, boy's gonna get shot, that I guarantee. Fella like this is gonna have a lot of protection. Ain't no one gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm them. Trust me. This the place? Must be. You okay, John? I guess. Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Run along now, boy. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. I got this. Think there might be something in here. Got it. Good. Now let's get out of here. Damn, the law's here. Come on, let's see if خب that gate's open. دیدین که تا اینجا کار مثل دفعه قبل، اما در اینجا Let's just track back to where we came in. باید یه تغییراتی ایجاد بشه. حالا در ادامه میبینید. Let's go around the side. دنبال جان میرید مثل دفعه قبل، مثل عادی. There's someone coming. Hide. I found a body! Looks fresh. Still bleeding. Must just been killed. They're still here. Come on. Stay together. خب وقتی به اینجا رسیدیم باید یه سرصدا ایجاد کنیم. حالا یا پلیسا رو بکشیم یا هر کاری دیگه. باید یه سرصدا ایجاد کنیم بعد سریع فرار کنیم. نگران جان نباش، این خودش فرار میکنه. سریع فقط فرار کنیم. فرار کنیم. برید.
از شهر بریم بیرون تا پلیسا ولتون کنن. فرار. Oh, glad to be rid of those fellas. Didn't need that. We get there now? Looks like we lost them for now. خب وقتی که فرار کردین از پلیسا Let's just get there. مرحله ادامه بدیم. Come on, quick. Let's get back to Dutch. Well, We'll be there. Bronte? Oh, he'll be there too. Seems to more or less run this city. At least that's the way he sees it. Hey, they're back! I think I see Jack! Abigail! Abigail! We got you, your son, everything. We got him! Mama! He's fine! I'm fine, Mama. They fed me good. Italian food. You ever eat that? Come here, you silly boy. You got him. You got my son back. Dutch, Arthur, thank you. Thank you. I got my son back! Jack. How are you, boy? I'm fine, thanks. Everything's okay now. Abigail? Can I go play now? So, Well, we met Mr. Bronte. He is quite a character. is he now? You ever meet an Italian strong man before? Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur, thank you. Boys, we got some work to do. Interesting work. But first, let's have a drink. We got Jack back! Well, the boy's safe, thank goodness. Thank you, Everyone seems happy. Arthur. I don't know how to say it. Thank you. I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. خب حالا دیگه الان شما اگر وارد اینجا بشین دیگه بهتون حمله نمیکنه. Yep. دیگه ما میریم با هم امتحان میکنیم. دیگه ما وارد نیاستی شدیم و کسی با ما کاری نداره و اگه خواستیم میتونیم اینجا حیوانات لژندری هم شکار کنیم و همین دیگه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنیم، دنبال کنیم، ما رو هم روز معرفی کنیم. من هم شما رو 100% دنبال میکنم. تا ویدیوی بعدی، خدا